Good morning and good evening to people in India. Vanakkam. Welcome to Southern Spice. I'm Venki and I have Ramya with me today. Hi everybody. Vanakkam. Good morning, Venki. Good evening to those in India. Good morning. And இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் கொஞ்சம் சோகமா இருக்காங்க. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஆஸ்திரேலியாவில் கொஞ்சம் ரொம்ப சொதப்பிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சோகத்தில் இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் ஓகே. இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில சகஜமப்பா. எவ்வளவு பார்த்துருக்கோம் பார்க்க மாட்டோமா. ஆனா இந்தியன் டீம் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் பை அ கிரிக்கெட் டீம் இன் அ டெஸ்ட் மேட்ச் இன் ஓவர் 65 years. கரெக்ட். இல்ல இது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் வெரி நைஸ்லி கேப்சர் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. இப்பதான் நான் மறுபடியும் கிரிக்கெட்டை ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஏன்டா இப்படி என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு. சோ ரைட், வாட் யூ செட் இஸ் ரைட். ஆல் டைம் லோ மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆமா. So anyway, நேர்களே, welcome to the show and we are so happy you're here today to join us on this episode of Alapparaigal. Alapparaigalல வந்து மார்ச் மாசம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து we've been featuring a special guest every week on the show. வாரம் ஒரு மியூசிஷியனோ, ஒரு ஆர்டிஸ்டோ, ஒரு ஆக்டர், இல்ல ஒரு டைரக்டர், இது மாதிரி பல விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க நம்ம ஷோல. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஷோல கெஸ்டே நீங்க தான். பார்க்குற ஷோவை பார்க்க போற மக்கள் தான் கெஸ்ட்டு. நானும் ரம்யாவும் வெறும் ஹோஸ்ட். வில் ஜஸ்ட் பி taking the conversation forward. But what we really wanted to do today was to do a recap. 2020 வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு இன்டென்ஸ் இயரா இருந்திருக்கு எல்லாருக்கும். Although we've been sitting at home for the most part everybody sat at home, but so many things happened in this year, so many events. For the most part everybody sat at home னு சொன்னீங்களே வெங்கி, அது வந்து தலைவர் வடிவேல் அப்பயே சொல்லியிருக்காரு. சும்மா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நிறைய பேர் சும்மா தான் இருந்திருக்கும். சும்மா இருக்கிறது எவ்வளவு. இப்ப சின்ன வயசுல இருக்கும் போதுல அம்மா யூஸ்ட் சே, சும்மா இருக்காத, புக் எடுத்து படி, இல்லாட்டி உன்னோட கபோர்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. இந்த வாட்டி கிட்ஸ் எல்லாம் சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. சார் அம்மா நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்றேமா, நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் சும்மா இல்ல அப்படின்னு. ஹேண்ட் வாஷிங் வாஸ் கையில இருக்கிற ரேக தேயிற அளவுக்கு எல்லாரும் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிருக்கோம். நம்மள எல்லாம் வந்து நீங்க குளிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கை அழுமிட்டே இருக்கும். we only been washing our hands all year long. இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்க, குளிக்கலாம்னு சொல்ல வரீங்களா? ஹர்ஷா கிட்ட உடனே போன் பண்ணி ஓகே ரைட் ஓகே. இதுல இந்த கலவரத்துல வந்து நிறைய பர்சனல் ஹைஜீன் மேட்டர் எல்லாம் வெளில வந்துருது. நிறைய உங்களை மாதிரி குளிக்காத ஆட்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. சோ கொரோனாக்கு முன் கொரோனாக்கு பின் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிமு கிபி மனித மூளைக்கு எட்டாத ஒரு விஷயம் இருக்கு. பேக் இன் மார்ச் 2020 இந்த டாய்லெட் பேப்பரை வந்து யூஎஸ்ல ஹோல்ட் பண்ணாங்கல்ல, டாய்லெட் பேப்பரா வாங்க, அது எதுக்கு நம்ம அதெல்லாம் பண்ணோம்? இப்ப அங்க அந்த மாதிரி நிறைய வாங்கி கராஜ்குள்ள சேமிச்சு வச்சிருக்கவங்களோட நிலைமை எல்லாம் என்ன? டெஸ்லா ஷேர் வாங்குற மாதிரி டாய்லெட் பேப்பரை எதுக்கு வாங்குனீங்க? இந்த மாதிரி சில கேள்விகள்லாம் இருக்கு. கரெக்ட் சம்திங் லைக் தட். ஆனா அதுக்கான லாஜிக்கே ஒன்னும் புரியல வெங்கி. எதுக்கு நம்ம டாய்லெட் பேப்பரை இவ்வளவு வாங்கி வச்சோம் அப்படிங்கிறது பேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பேண்டமிக்கோட தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எல்லாரும். பேண்டமிக்ன்றது வந்து ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட்டுக்கே சரியா புரியல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ட்டு, பல கவர்மெண்ட்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட். பட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் to hit 2020 was of course the COVID pandemic. Before that, Jan-Feb வந்து they did not call it a pandemic. Correct. They were just observing it. இது வந்து ஒரு எபிடமிக்கா பரவிண்டே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே தவிர it was labeled a pandemic. It was given its due respect only in March, March of this year. ஆமா, WHO டேந்து ஒரு ஆமா கரெக்ட். சோ இந்த வருஷம் மார்ச்சுக்கு முன்னாடி நடந்த சில விஷயங்கள்ல வந்து யுஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we just spoke about it. மனச உலுக்கின அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் தவறினது இல்லையா? That happened in January 26th in a helicopter crash. Kobe Bryant, who was like at the top of his career and world over, அதாவது அமெரிக்கால மட்டும் இல்ல, as a basketball star, world over he had fans. Everywhere in the world people loved watching him play. And for him to just
ஒரு நொடியில ஒரு மிஸ்டேக்ல போயிட்டாருன்றது வந்து it was very very hard to swallow for a lot of The people. impact the death created was unbelievable, Venki. I remember walking into my office and one of the co-workers was in tears. He was very sad and I wanted some help with my laptop. And then he said, இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா, ரொம்ப சோகமான நாள் அப்படின்னு. அந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு இந்த பாஸ்கெட் பால் பிளேயரை பத்தி நிறைய தெரியாது, பிகாஸ் we come from cricket game இல்லையா. அப்ப he explained his life and that showed the impact that Kobe has created on every person. So யூஎஸ்ல அது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து மார்ச்ல வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அனௌன்ஸ்ட் த கோவிட் பேண்டமிக். ஒரு டவ் ஜோன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் வந்து ஒரே நாள் it just dropped like the biggest drop ever. That was March 9th, I think. It crashed. The stock market crash of 2020 அப்படின்றது வந்து March 9th நடந்தது. Oh my God, that was bloodbath. That was the day of bloodbath. ஒரு 3 years வெயிட் பண்ணோம்னா அதை வச்சு ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸோ இல்ல ஒரு மூவியோ வந்துரும். The market crash of 2020. இப்பெல்லாம் வந்து இந்த ஹோல் பேண்டமிக் பீரியட்ல வீட்லயே உட்காந்து ஜூம் போட்டு யோசிச்சு எவ்வளவு பேர் கதையே எழுதிருப்பாங்க இத்தனைக்கு. குரூப் டிஸ்கஷன் தான் வச்சு பிரெயின் ஸ்டார்மிங். I know. Zoom-ஓட share value பயங்கரமா increase ஆயிருக்கும். If you have any data on that, this year one of the most growing organization must have been Zoom. You bet. Actually, Zoom-ஓட profit வந்து it skyrocketed. 3,300% increase in usage. ஆமா, Zoom-ஓட usage வந்து it increased by 3,300% because every company said remote working. Correct. All meetings happened via Zoom. And suddenly Zoom வந்து the revenue of Zoom surged more than 350% in Q2. Unbelievable. இந்த Zoom வந்து கத்துன்றதுல பல விதமான காமெடிஸ் நடந்தது. We have seen so many comedies around scripted work around mute unmute பண்றது எப்படி, வயசான பாட்டி தாத்தாவோட Thanksgiving fly பண்ணாம நீங்க வந்து அதெல்லாம் it was just hilarious. Actually the most used terms in this year அப்படினு பார்த்தாக்க you're on mute. கரெக்ட். இப்போ என்னோட நிறைய விஷஸ் கார்ட்ஸ் கார்ட்ஸ் ஓட டைட்டில் வந்து யூர் ஆன் மியூட் 2020. Yes. 2020 வருஷமே வந்து it became like a year on mute. Totally. So OTT and social media has a major role to play. நம்ம இந்த பேண்டமிக் சர்வைவ் பண்ணது இல்லையா வெங்கி. மியூசிக் has a major role to play. Series like QFR இல்லையா, அத பத்தி பேசியே ஆகணும். தமிழ் மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் QFR has been one very unique series. அந்த சீரீஸ் ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருச்சு. We found a lot of gems, hidden gems during this space from OTT. நீங்க என்ஜாய் பண்ண OTT சீரீஸ் இருக்கா? OTT சீரீஸ்ல நிறைய இருந்தது. We've been watching several series. Time and a Boss ன்னு ஒரு காமெடி சீரீஸ் ஒன்னு தமிழ்ல வந்தது. ஆமா, பிரைம்ல. That was funny. The first few episodes were hilarious. இங்கிலீஷ்ல பார்த்தாக்க the Queen's Gambit, The Crown, இதெல்லாம் வந்து kick off like crazy. And what was your favorite? You said Schitt's Creek. Schitt's Creek, October 2020 Netflixல USல ரிலீஸ் ஆச்சு. One of the most beautifully written series. கிரேசி மோகன் டயலாக்ஸ் மாதிரி தான். உனக்கு அழுகையும் வரும் சிரிப்பும் வரும், அந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் from Schitt's Creek. Very popular among especially millennials and progressives to say that. Very diversity inclusion focus பண்ணி எழுதின ஒரு series. Beautiful. People who are watching the show, நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்த பிடிச்ச series on OTT, on Netflix, Prime, Hotstar, எதுலயாவது நீங்க பார்த்ததுல ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சது இருந்தாக்க எங்களுக்கு காமெண்ட் போடுங்க. We will discuss that. And if any of you would like to come on the show and say a few things, willing to bring you in. Vandalism Satish சொல்லிருக்காரு. That is a good series. It's in my queue. I think we need to definitely include that as well. OTT releasesல வந்து வெங்கி, I just found an interesting trend. Telugu movies ஓட இந்த 2020ல மட்டும் 11 Telugu movies have released. Miss India, Kirti Suresh பண்ணது. அதுக்கப்புறம் Middle Class Melodies னு ஒரு fantastic. You remember last week we were speaking and you said you watched Middle Class Melodies? Of course, yes. So it was phenomenal. I mean, இந்த வருஷம் வந்து OTT releases was something to look forward. சித்தி சீரியல் மாதிரி Grey's Anatomy ஓட 17th season அதுவும் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆச்சு. நம்ம ஊர்ல சித்தி சீரியல் மாதிரி Grey's Anatomy
that was a fantastic series as well. ஜெய் முத்துக்காட்சி வணக்கம் சொல்றாரு, ஜெய் ரகு வணக்கம் சொல்றாரு, சதீஷ் ராஜாமணி. சதீஷ் ராஜாமணி பேண்டலிஸ்ட் வச்சு நான் ஒரு காமெடி பண்ணிருக்கேன், அதை நம்ம ஆஃப்லைன் பேசுவோம். So best Venki, movies that worked for you la, I had Mookuthi Amman OTT release movies that worked for me. What do you have in mind? I don't remember, ரம்யா. ஏன்னா அவ்வளோ படங்கள் வந்தது, எவ்வளவோ படங்கள் பார்த்தோம். பட் some of them don't even stay in your memory. Yeah, some of them do. But yeah, there's just a lot of movies. One of the good things to have happened is that in the small budget movies in Rangalia, mostly films that depended earlier on theatrical release but never managed to get a spot, right? Because of the distributor exhibitor mafia நமக்கு தமிழ்நாட்டுல. அது மாடல்னு சொல்லலாம், மாஃபியான்னு சொல்லலாம், நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம். அது மாடல்னு சொல்லலாம், மாஃபியான்னு சொல்லலாம், நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம், எப்படி வேணா. ஆனா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்க, தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஒரு பெரிய ஸ்டார், பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் ரிலீஸ் பண்ண விடுவாங்க. சின்ன ஸ்டார் இல்ல ஸ்டாரே இல்லாம ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து தியேட்டரே தரமாட்டாங்க. ஸோ நிறைய படங்கள் எடுக்கப்பட்டு பொட்டிலேயே கிடக்கு, லாட் ஆஃப் மூவிஸ். அண்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் found an outlet in OTT and found so much of viewership during the pandemic. ஏன்னா மக்கள் வேற எங்கேயும் வெளியே போகாம 2 மணி நேரம் கார்ல வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வர்றதெல்லாம் இல்லாம வீட்லயே இருக்கிறதுனால டெய்லி ஈவினிங் ஆனாக்க ஒரு படத்தை போட்டு பார்த்துடுறாங்க. படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுனாக்க சும்மா இல்லாம ஃபுல்லா சோஷியல் மீடியால நான் இந்த படம் பார்த்தேன் நல்லா இருக்குன்னு போடுறாங்க, which is good. Word of mouth publicity is the best publicity any film can get, more than any other form of advertising, right? ஸோ அது நடந்தது. ஸோ ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவிஸ், கிளாசெட்குள்ள இருந்த டைரக்டர்ஸ், அதில் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் வெளியே வந்தது. அண்ட் தட் மேட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட். அண்ட் நவ் பீப்புள் ஆர் போல்ட் எனஃப் டு கோ அவுட் அண்ட் மேக் அ ஃபிலிம் வித் ஷூஸ்ட்ரிங் பட்ஜெட்ஸ், ரைட்? அண்ட் தே நோ தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் வரதோ இல்லையோ எனக்கு கவலை இல்லை, எனக்கு ஓடிடி ரிலீஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு தைரியத்தில் படம் எடுக்கிறாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த pandemic yearல வந்து there was not too many films being shot because we weren't able to shoot. So அடுத்த வருஷம் தான் அதோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு 2021ல வந்து there won't be too many films to watch because there was nothing made this year. Truly. In fact, I'm very surprised. Telugu OTT spaceல வந்து 11 movies ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த வருஷம். தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் மூக்குத்தி அம்மன், சூரரை போற்று, அப்புறம் பென்குயின், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் அண்ட் நல்ல ஃபெமிலியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்தது. யாரும் ஏவிஆர் ஸ்ரீதரை மிஸ் பண்றாங்க, நாங்க கூட மிஸ் பண்றோம். ஜெய் ரகு சொல்றாரு மிஸ்ஸிங் அன்பு தோழர் ஏவிஆர் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன், ஜாயின் பண்ணுங்க. Right. So movies that didn't work for me la vandu I want to add, remember I think I want to say September or July, Hindi la vandu Gulabo Sitabo அப்படினு சொல்லி ஆயுஷ்மான் குரானா and Amitabh Bachchan அந்த படம். It was very sought after. For some reason it didn't work for me because I remember Anuradha Sheshadri also telling that vernacular Hindi தெரியணும், அந்த dialect, local dialect தெரிஞ்சா புரிஞ்சா ரசிக்க முடியும் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி. சம்டைம்ஸ் அதர் லாங்குவேஜ் மூவிஸ் பாக்கறச்சே உங்களுக்கு subtext doesn't do justice to understanding and relating to it. That could be the reason. But that movie just didn't work for me with such big cast இல்லையா. தெலுங்குல இன்னொரு மூவி வந்தது, ஹர்ஷா must have watched it, வி அப்படின்னு சொல்லி நானி நடிச்சிருந்தாரு, த்ரில்லர் வி. Beautifully written, beautifully casted. Okay. It's very good. So I think இந்த வருஷம் எது இருந்திருக்கோ இல்லையோ, we entertainment spaceல we have got Ludo. ஆமா, Ludo was another. Yeah, it's in the cards. Entertainmentல இருந்து அப்படியே நெஞ்சை உழுக்கும் ஒரு சம்பவங்கள் வந்து sequence of death we have had இல்ல இந்த வருஷம். Suicides. There's a lot of them. Suicides also, there was a lot of suicides. Even TV stars இந்தியால. இப்ப ரீசெண்டா நடந்த சித்ரா. ஆமா. நம்ம பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸோட சுஜிதா மேம் கூட இன்டர்வியூ பண்ணிருந்தோம், அதே காஸ்ட் குரூப் தான் அது அவங்க. So yeah. But US உலுக்கின ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் இன்சிடென்ட். அது வந்து அமெரிக்கா மட்டும் இல்ல, வேர்ல்டையே உலுக்கிச்சு. The way it was done, right? It happened. Basically Black Lives Matter அப்படின்ற ஒரு ஹோல் மூவ்மெண்டே வந்து உருவாச்சு அதுல இருந்து. Correct. So, demonstrations and protests வந்து even lockdown pandemic மீறி people showed up on the streets all over the US
and they did protests and demonstrations. Some were peaceful, some were violent, but it really had an impact. The one thing that personally, people who didn't grow up here in the US, when you study in another country and when you come here, உங்களோட ability to understand and appreciate the history, American history, ரொம்ப limited இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு exposure கிடையாது. You don't read that in your study books. George Floyd or the Black Lives Matter movement made sure that we all pivoted to foundationally understanding the Black history and the slavery and the movement in the 800s pre-independence. So அத சார்ந்த நிறைய சீரீஸும் வந்தது, நிறைய புக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. More content was available for us to read. That was a massive wave, Venki. That wave was for a long time in the US. That is true. That was a huge impact, Black Lives Matter movement. Black Panther oda actor, remember colon cancer வந்து போனார் இல்லையா, Chadwick Boseman. What a phenomenal actor. Nobody had any idea that this man was going through something like this, right? Everybody knew only his, right? So பட் அதே பார்த்தாக்க நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப உயிருக்கு உயிரான எல்லாரும் விரும்பி நேசிக்கிற ஒரு பாடகர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் கோவிட் பீரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் 3-4 months அவர் வந்து பாட்டு பாடி இசைக்கலைஞர்களுக்கெல்லாம் ஃபண்ட் ரைஸ்லாம் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 6 மாசம் பீரியட் உட்காந்துட்டு 5 மாசம் உள்ளே இருந்துட்டோம். கொஞ்சம் வெளியே போய் ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷோ பண்ண போனாரு. கோவிட் தொத்திக்கிச்சு, திருப்பி வந்தாரு, ஹாஸ்பிட்டல்லையே அட்மிட் ஆயிட்டு தென் ஹி பாஸ்ட் அவே. Very, very, very unfortunate to have lost someone like SP Balasubramaniam. And அது வந்து it's a huge loss for இந்த வருஷம் நிறைய பேருக்கு நமக்கு சோஷியல் மீடியா மூலியமா, இன்டர்நெட் மூலியமா கிடைச்ச மேஜர் சோலேஸ் வாஸ் மியூசிக். பட் எஸ்பிபி ஓட எஸ்பிபினாலே மியூசிக் தானே, அவர் தன்னோட உயிரியே மியூசிக் கொடுத்த மாதிரி. how ironical was that he had to go in 2020 during COVID, right? It was too soon. He shouldn't have left that soon. But on that note, I want to ask, நம்ம நேயர்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த 2020ல உங்களுடைய கரியரை சேஞ்ச் பண்ணீங்க? நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்த ஒண்ணு, அப்புறம் 2020க்கு அப்புறமா செய்ய போறது வேற ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா வந்து கரியரையே மாத்தி புதுசா ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? whether it is in career or in life, ஏதாவது புதுசா செஞ்சிருக்கீங்களா அப்படின்றது I want to ask people. Just start posting your responses and I can start with myself. I changed my career. Right. So அதுக்கு ஒரு சின்ன break. Let's just in fact நீங்க fundraiser பத்தி சொல்லும்போது நான் சொன்ன one of the reasons why when we sat together about what next if not a studio setup for Southern Spice, we wanted to take on to social media and YouTube. அப்போ வந்து there should be more compelling a need than just coming and there is so much of activities, white noise நிறைய போயிட்டு இருக்கு. So அதுக்கு வந்து you had a suggestion about helping through Punarjanma. Correct. So I think it's probably a right time to show some of our viewers who are either live now or later. Sure. Let's go to videos. One is my sponsor for the show, which is new. And அதிலிருந்து வந்து we'll go into seeing a couple of small video bites of people who were benefited through Southern Spice. So let's take a watch. If you could give a child in your life one gift for the future, what would it be? From birthdays to holidays and everything in between, give the children you love more than toys. Give them a head start on a lifetime of financial security. With a New York Life permanent life insurance policy, you have an opportunity to provide the gift of financial security. From a grandchild to a niece, nephew, or godchild, the gift of life insurance offers financial security, protection, and peace of mind. Here are 5 reasons why whole life insurance is the one gift that can help shape a child's future. It will never wear out. As long as the premiums are paid, the child will enjoy the benefits and protection. It's a gift that will span the child's lifetime. Life insurance offers constant protection and living benefits. It won't lose value. In any economic environment, life insurance remains valuable. It's guaranteed to grow.
Guaranteed cash value growth means the living benefits of whole life insurance increase over time. It keeps giving. Protection, cash value, and dividend potential are just some of the benefits of whole life insurance. Clothes and toys are quickly outgrown. Instead, do something for children that they cannot do for themselves. Help set the foundation for their financial future. Make this holiday season the season you make a difference in the life of a child you love. Call me today to learn more about this unique gifting opportunity from New York Life. All right, so that was New York Life, and that's me right there. நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னாக்க உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். பட் there is a very good cash value policy that you can take for children, and December is the month of child gifting, so don't miss this opportunity. Call me or message me and we can talk about it. இப்போ வந்து சில்ட்ரன் சொல்றதுனால புனர்ஜென்மம் அப்படின்ற ஃபவுண்டேஷன், அதுல நானும் ஒரு ட்ரஸ்டி சென்னையில ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரகு ராஜகோபால் இஸ் ரன்னிங் இட், அண்ட் வி ஹேவ் பீன் ஹெல்பிங் டியூரிங் த பேண்டமிக். ஒன்று வந்து வி ஸ்டார்டட், ரம்யா சொன்ன மாதிரி வி ஸ்டார்டட் partnering with Ganesh Kripa Orchestra. அவங்க பேண்ட் மெம்பர்ஸ், அவங்க மியூசிஷியன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து வி ட்ரை டு கிவ் சம் ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்த டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி we supported them, and some children who were from really very poor families and could not afford school fees, படிக்காம வந்து வீட்டு வேலை செய்யறது, மெக்கானிக் ஷாப்ல வேலை செய்யற குட்டி பசங்க, இவங்களெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து லாஸ்ட் 4 years-ஆவே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பேண்டமிக் போது கூட we paid their school fees and continued supporting them. So let's just take a look at this couple of short videos. மார்னிங் மேடம். புனர்ஜென்மம் அறக்கட்டளை இவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா எங்கள் ஸ்கூல் படிப்புக்காக நீங்கள் ரொம்ப எங்களுக்காக ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வச்சுன்னுக்கிறீங்க. நாங்கள் வந்து படிக்க முடியாத நேரத்தில் கூட நீங்கள் தான் எங்களுக்காக உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. அதனால ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நன்றி மேடம். நன்றி மேடம். Very cute la, ரொம்ப cute, and there's nothing else to say. But certainly, so இதெல்லாம் வந்து புனர்ஜென்மம் has reached out to all these people, and இன்னும் வந்து புனர்ஜென்மம் used to have about 45 children who were being supported, but because our donor base reduced, it's come down to like 32 or 33 children. But still we have some very good donors like Ramani and Sumitra Ramji and Anandi Saranathan. இவங்கெல்லாம் வந்து they have picked certain children and they are supporting them. We'd like more of you to join in. We'd like more of you to support and help these kids. So let's just watch one more video of a musician and their family. புனர்ஜென்மம் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். 6 மாதம் கொரோனா காலத்தில் எங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்க. நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். 6 மாதம் வேலை இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். 3 பொம்பளை பசங்க வச்சுருக்கேன். இந்த கொரோனா காலத்தில் கணேஷ் கிருபா சார் அவர் வந்து எங்களுக்கு உங்கள் மூலியமாக எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா உதவி செஞ்சார். நாங்கள் இன்னைக்கு உயிராக இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த புனர்ஜென்ம ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் தான் அதுக்கு காரணம். அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த கணேஷ் கிருபா அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்ல டெஃபினெட்லி கணேஷ் கிருபா அவருக்கு ஆன் தி கிரவுண்ட்ல ஹி இஸ் ஹெல்பிங். கணேஷ் கிருபா அண்ணனுக்கு டெஃபினட்டா சொல்லணும் ஒரு பிக் தேங்க் யூ. கரெக்ட். So Jay Raghu சொல்றாரு, every year around this time I'll be in New Jersey, but due to the current pandemic missing you all at Southern Summit, but never missed even your single show till date. Thank you so much Jay. Thank you. நீங்க வந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை வந்து விடாம பாக்குறீங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் ஃபேஸ்புக் அண்ட் யூடியூப் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சதர்ன் ஸ்பைஸ் கிடைக்கும். So on that note, we have a few more videos to share, Ramya, but நம்ம கொஞ்சம் conversation பண்ணிட்டு then we'll come back to those videos. Right, so heartfelt blessings. Thank you so much. So what is the one thing that you're looking forward in 2021 அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அது எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். லைஃப் எப்படி நார்மல் ஆகுமா, will we be able to take a proper vacation, but what is the one thing you're looking forward to, Venki, back again in 2021?
ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே தோன்ற ஒரே விஷயம் தான், ஐ வாண்ட் லைஃப் டு கோ பேக் டு நார்மல்சி. பட் 2021ல அவ்வளோ ஈஸியா போகும்னு நான் நினைக்கல. வி வில் ஸ்டில் பி வேரிங் மாஸ்க்ஸ் ஃபார் ஷுவர். மேபி வி மைட் ஹாவ் கொஞ்சம் வேக்சினேஷன்லாம் எல்லாரும் எடுத்துட்டு ஒரு 6 months down the line, maybe things will open up, offices will start functioning, people will start going to work, and the get-togethers நடக்கலாம். But I don't expect that to happen in the first quarter, at least. Jan, Feb, March, I don't think, till the vaccine still reaches the general public. I don't think all that will happen. ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்னு சொன்னவன ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வருது வெங்கி. ரிமெம்பர் பேக் இன் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் 2020 வாட்ஸ்அப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் ஒண்ணு போயிருந்தது சோஷியல் மீடியால, குக்கிங் ட்ரெண்ட். அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா, யூ வில் பி ஸ்கேர்ட் டு see your வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் your இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். ஐயோ இன்னைக்கு நான் சாம்பார் சாதம் செய்தேன், இன்று நான் கேக் பேக் செய்தேன் அப்படின்னு. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கிரேசி. இட் வாஸ் கோயிங் வைரல். எவ்ரிபடி வர் வேரிங் a chef hat and it was putting a lot of competitive pressure, especially for the ladies இல்லையா. the restaurants எல்லாம் shut down. அப்பதான் இந்தியா, எஸ்பெஷலி இந்தியால ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் were shut down. the most well orchestrated scene அப்படி of 2020னா, I will take it back to lockdown in திருப்பூர். இசை டயலாக்ஸ் வந்து நேச்சுரலா நடந்தது. இயக்கம் வந்து திருப்பூர் போலீஸ். யூ ரிமெம்பர் தட் ஒன் எபிசோட் வேர் தே ஹேட் லாக்டவுன் வயலேஷன் பண்ண எல்லா யங்ஸ்டர்ஸையும் எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் உள்ள விட்டு அதுல ஒரு ஃபேக் பேஷண்ட் இருந்தாங்க. அந்த ஃபேக் பேஷண்ட் பார்த்து அவங்க எல்லாருமே பயந்து போய் ஒரு மாதிரி, ரிமெம்பர் தட் வீடியோ விச் வென்ட் வைரல். வாட் அ டிராஸ்டிக் திங்கிங். அந்த மாதிரி ஒரு சீனை வந்து படத்திலேயே வைக்கலாம். அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்க திருப்பூர். வந்துரும் டெஃபினட்டா வந்துரும் படத்துல. பட் கேக் பேக்குன்னு ஒண்ணு எனக்கு டி ராஜேந்தர் சட்டு ஞாபகம் வந்துட்டாரு. டேய் பேக்கு, நான் பண்ணேன்டா கேக்கு, இந்த வச்சு செய்யாதடா ஜோக்கு. I know, right? It was seriously the most hilarious scene of 2020 to me. தமிழ்நாடு திருப்பூர் போலீஸ் அப்படியே வெள்ளா செம்மையா ஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி நம்மளோட மீன் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல் கொண்டு போயிட்டாங்க. மோஸ்ட் ப்ரவுட் மொமெண்ட் ஆஃப் 2020 has to be the first female vice president of United States, Kamala Harris ஓட victory இல்லையா? கண்டிப்பா. So it was a very very important event. அதாவது உலகத்திலேயே வந்து அமெரிக்கா is a nation that's looked at as a leader country among all countries இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் டிக்கெட்ல பல பேர் போட்டிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னால, பட் nobody has won. This is the first time இந்த victory நடந்திருக்கு, and that too for a person like Kamala Harris who has roots from India and Africa to have been on the ticket and become இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா roots from பெசநகர் இந்தியா. பெசநகர் சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா. In fact, அன்னைக்கு வந்து ஒரு அலாதி சந்தோஷம். the kind of content you're getting about her, the more you get to know, the more you see her speeches. நான் முன்னாடியே ரேலி போது நிறைய பாத்திருக்கோம், டிபேட்ஸ் போது அவங்க பார்ட்டிசிபேஷன் பாத்திருக்கோம். But the more you get to know her, I still remember one of my friend asking, நீயும் கமலா ஹாரிஸ் நம்ம பெசநகர்ல பக்கத்து வீட்டுல வளர்ந்த மாதிரி எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி. So it was one happy moment of 2020. And அந்த எலெக்ஷனே வந்து பார்த்தா நவம்பர்ல நடந்த எலெக்ஷன் இன்னும் கூட வந்து sitting has not conceded. அது வந்து it's again one of the most historical incidents. ஏன்னா பிரசிடென்ட் இப்போ January 21st is the new president is going to take over. Already December 19th ஆயிடுச்சு. இவர் வந்து கன்சீட் பண்ணி அவங்களுக்கு டிரான்சிஷன் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாதானே things will function. பட் அதே இன்னும் நடக்கல. although இப்போ கூட வந்து the electoral college votes have been counted and again Joe Biden, Kamala Harris have won. So we are hoping everything will fall in place pretty soon. At the end of the day, Venki, we all have so many stories from 2020 to share with our parent, Peti, our family, our friends for years to come. So many stories from 2020. Bumper stickers will come, Ramya. I sailed through 2020 every day. ஏன்னா ரணகாலம் இந்த வருஷம் வந்து more than what 300,000 deaths just purely coronavirus in America. Yeah, leading the world. இந்தியால எல்லாம் வந்து எவ்வளவு பேருன்றது ஆக்சுவல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வெளில வருமோ வராதோ தெரியாது. இன்னொரு கண்ட்ரில இருந்து வராது, அத பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம். பட் இருந்தாலும் சொல்றேன். பட் you know, actually speaking, China came out, Wuhan district came out of lockdown in April 2020. Yeah, they went into lockdown much earlier. They went into lockdown back in December 2019.
COVID-19 பேரே வந்து அது 2019 வந்ததுனால தான். Right. So they went into lockdown first. But Right. April they came out of lockdown and they announced that they are corona free. அதே மாதிரி நியூசிலாந்து June 2020 New Zealand came out of lockdown and they declared they are corona free. New Zealand handled it very well, Venki. There were some wonderful updates on the way the administration handled it, especially from New Zealand perspective. Yeah. So that was, I think, 2020 a recap. We had an opportunity to showcase what we have done for Punarjanmam as well via Southern Spice. So do you have any more such testimony to share with us, Venki? Yes, I do. Let's go back and look at ஒரு நல்ல ஒரு இசை கலைஞர் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு. Let's see this. வணக்கம், என் பேர் புவியரசு. நான் தபேலா இசை கலைஞர், சென்னையில் வசிக்கிறேன். இந்த COVID-19 கொரோனா சுச்சுவேஷனில் எங்கள் இசை நிகழ்ச்சி இல்லாமல் எங்கள் வாழ்வாதாரம் ரொம்ப நலிவுற்றது. அந்த சமயத்தில் எங்கள் புதுவின் இயக்குனர் கணேஷ் ரூபா அங்கிள் மூலயமா புனர்ஜென்மம் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க பண்ண அந்த ஹெல்ப்பு எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பெருஉதவியாக இருந்தது. இந்த ஹெல்ப் கிடைக்க செய்த கணேஷ் ரூபா அவங்களுக்கும் புனர்ஜென்மம் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட் சார்ந்த அனைத்து நல்லுணர்களுக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முகம் தெரியாத அனைத்து நல்லுணர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டு மூலிமா எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு, நிறைய நலிவுற்ற இசைக்கலைஞர்கள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பொதுமக்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுடைய ஆதரவினை அந்த புனர்ஜென்மம் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Just one more or two more. Myself Shweta. I am studying BC second year, MGO College of Arts and Science. கோவிட்னால என் ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் ஹார்ட் டைம்ஸ், என்னால் காலேஜ் ஸ்டடீஸ் கண்டினியூ பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் எனக்கு புனர்ஜென்மம் ட்ரஸ்ட்லேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்ட ஃபண்ட்ஸ் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால் நான் இப்போ நல்லபடியாக ஸ்டடீஸ் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு புனர்ஜென்மம் ட்ரஸ்ட். Venki, I guess this is one of the beautifully handled videos. She handled the message with a lot of grace. She was true to herself and ரொம்ப அழகா பேசினாங்க. I'm so looking forward to 2021 to do more such community services. And then talking about children, Ramya, here's a child and the மழலை கூட போல இன்னும். Let's watch this. என்னோட பெயர் நஃபீஷா. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். ஜோஷ்வா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன். என்னோட படிப்புக்கு பணம் தந்த புனர்ஜென்மம் ஃபவுண்டேஷன் நன்றி. So cute. So எவ்வளவு பேரு இது I can't bring all their videos, but இது ஒரு small smattering னு சொல்லலாம். I have to mention இதுல வந்து on the ground Raghu Rajgopal is my founding trustee of Punarjanmam in Chennai, but the person that is really helping us, இவங்களெல்லாம் போய் சந்திச்சு இவங்களுக்கெல்லாம் பண உதவி கொண்டு போய் ரீச் பண்றது யாருன்னாக்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு லேடி கால் ஏஞ்சல். Truly an angel. ஆமா, அவங்க வந்து அவங்க கொரோனாலாம் கவலைப்படாம அவங்களோட ஸ்கூட்டில உட்காந்து இந்த ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் போய் குடிசைகளுக்கெல்லாம் போய் இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் போய் கேஷ் கொடுத்து இல்ல அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறது இல்ல ஸ்கூல்ல போய் ஃபீஸ் கட்டுறது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து அவங்களுக்கே கொரோனா வந்து கிட்டத்தட்ட 22 நாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்க. அச்சச்சோ. Angel herself was hospitalized, and she also has a son who's like 9 or 10 years old, and she's a single mom. She's in the sandwich generation. She's taking care of her child and her aging parents, and she's a single earning member of the family, and she's doing this for Punarjanmam pro bono. We have still not managed to pay her anything, and we want to, definitely mention the work and service that she is doing, and truly from our hearts we want to thank Angel for what she's doing, and we wish her full and speedy recovery and hope she continues helping us. Absolutely. All right, Venki, I think that was 2020 for me. We spoke about our entertainment space. We spoke about key losses in 2020. The impact of social media, which is going to grow
Jeff Bezos pati kuda you had some, you remember we talked about Jeff Bezos and how yeah, basically என்னன்னாக்க August 26th, Amazon CEO Jeff Bezos, he became the first person in the history, right, to have a net worth exceeding $200 billion US dollars. So, Venki, all thanks to coronavirus and contactless shopping. இப்போ it's new norm in the US எப்படின்னா any house that you walk into at least minimum 3 Amazon boxes இருக்கும் வீட்டு வாசல்ல. So, that has become the new norm with all these contactless shopping. Hoping 2021 will in-store shoppings I feel it's going to transform, Venki, in the next 5 years. Has to. And this has also led to the announcement of bankruptcy of several companies. Several big retail giants have closed so many stores and locations, and several restaurant chains have closed so many locations. In the toddler space, if you remember 3 years back, Toys R Us closed. They declared bankruptcy, and they came back with a absolutely brand new model called experiential shopping. So, if New Jersey la Toys R Us onnu da irukku. And the shopping experience is totally experience driven. Like there is a play area, it's shopping is not the primary motive when you walk into the experience based shopping. Adukku online le panikalam because ungalku warehouse cost kadiyadhu and all that. So that's a very interesting gamut. It is. And it's a very interesting conversation also, Ramya. We lay so much of emphasis and importance on things. பொருள்கள் வாங்கி 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 சேர்த்துட்டே இருக்கும், குமிச்சிட்டே இருக்கும். அது என்னன்னாக்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கணும்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் 2 வாட்டி 3 வாட்டி போட்டுட்டா அது புதுசு. அதுக்கப்புறமா அவ்வளவுதான். பசங்களுக்கு டாய்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம், அவங்க 4 தடவை விளையாடுவாங்க, அதுக்கப்புறமா போர் அடிச்சு போயிடும், இல்லை உடஞ்சு போயிடும். ஸோ இது மாதிரி பொருள்களை வாங்கி வாங்கி நம்ம சேர்க்கறதுல இட்ஸ் நாட் ஸ்மார்ட். அதுக்கு தான் again I want to play one more video which shows what is more important. நம்ம ஃபியூச்சரை நம்ம யோசிக்கிறோமா 20 years from now or 30 years from now, what is going to happen for our children, what are we leaving for them அப்படிங்கறது இது நல்லா காட்டும். Let's just take If you could give a child in your life one gift for the future, what would it be? Most gifts are temporary. Toys can break, games become boring, and clothes will be outgrown. What if you had the opportunity to give a gift that lasts much longer? One they'll never outgrow. You do. You can do something for the child you love that she cannot do for herself. Give her a head start towards her future financial security. Your gift will open doors of opportunity by helping to pay for college, milestone celebrations, a first home, and more. What's more, this gift will never wear out, is guaranteed to increase in cash value, won't become obsolete, and won't lose value in any economy. Whether it's for a child, grandchild, niece, nephew, or godchild, the gift of whole life insurance can offer financial security, protection, peace of mind, and more. And by purchasing life insurance for the child you love now, you will be able to give them more coverage for less money. Protection, possibility, potential, permanence. What other gift offers so much? Yeah, it's pretty true. I mean, we should invest in experiences than anything tangible. Yeah. So pretty true. Correct. Yeah. Plus இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல எல்லாரும் வீட்டுல ஒன்னா இருந்தோம்னு பேரே தவிர ஒன்னா இருந்தோமா? எல்லாருமே அவங்கவுங்க போன்ல அவங்கவுங்க மெசேஜஸ், சோஷியல் மீடியா இதையே பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஈவன் சிட்டிங் at the dinner table with the family, people have their phones right next to them, and while eating they're watching something or they're messaging or doing something. So physically we are together, but mentally we are disconnected. அது மாதிரி இல்லாம, that's what I look forward to in 2021. We want to use this blessing, right? That கொரோனா வைரஸ் வந்தது, பேண்டமிக் வந்தது, லாக்டவுன் வந்தது, எல்லாரும் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது. அதையே ஒரு பிளெஸிங்கா யூஸ் பண்ணி let's cherish family. That's most important.
Absolutely. On that note, Venki, that's all I had about 2020 recap. I hope next week we wanted to speak about the growing interest on Margari, Leah. We wanted to speak about that. Especially among the netizens, there is a lot of enthusiasm, content sharing, and discussions happening around Margari. Music, dance, saris, கோலம் இதெல்லாம் தாண்டி there are a lot of இதெல்லாம் சேர்ந்து rather culmination of that. So we may bring something to you around that topic next week. But it has been an exciting ride, Venki. So it has. So what we want to do is we want to leave our viewers with just a few thoughts about how they will handle 2021. இன்னொரு 12 daysல வந்து புது வருஷம் பிறக்க போறது. 2020 is going to become history. So what are the top 2 or 3 things, Ramya, that comes to your mind in terms of what do you want to do in 2021? I look forward to going back to a gym without any fear. I want to stay healthy. Adanal I look forward to going back to a gym. அப்புறம் இந்த unsolved equation எனக்கு ஒன்னு இருக்கு, especially as somebody who cooks at home. The unsolved equation of how many times you cook in a day versus how your dishwasher keeps loading. It's one thing that I feel puzzled, Venki, irrespective of whether you're a 2-number family or a 5-number family or a 6-number family. Corona time, since the entire family, it's full house, right? Correct. So your dishwasher is constantly running. நீ எவ்வளவு சமைச்சாலும் சரி, நீ டேக் அவுட் எடுத்தாலும் சரி. சோ அந்த அன்சால்வ்டு பசில் அடுத்த வருஷம் சால்வ் பண்ணிடணும் எப்படியும். ஏன்னா once life comes back to normalcy, I'm sure we'll go back to that. எனக்கு வந்து there are 2 top items in my things that I want to do, and எவ்வளவு கூடிய சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஒன்னு வந்து I want to go for a proper vacation in a nice sunny paradise. Yeah. Okay. That is one. But sunny paradise னு போது ஃப்ளாரிடா தான் எட்டி பாக்குது. Maybe California. Could be California, Florida, or ஏதாவது ஒரு island, Hawaii, இல்ல Bahamas, yeah. or even Mauritius. Yeah. அது மாதிரி. The other thing which is most important for me, which I want to do first, is to be able to travel to Chennai and hug my parents. அது வந்து in the whole year I've not been able to go, and I really want to be able to do that without the fear lingering around. The coronavirus இருக்கு அப்படின்றது இல்லாம தைரியமா I want to be able to travel in the flight and go to Chennai. So yes. These are my top 2 things. Air travel, absolutely. Nicely summarized, Venki. All right, Nerale, thank you so much for tuning in and listening in. Please keep putting your comments. And if anybody is interested in life insurance, contact me. You know how to reach me. So Facebook irukku, YouTube irukku. You can just reach out to me and we'll take the discussion. All right, bye bye. See you next week. Okay, take care, folks. Bye.